Führerschein und Fahrzeugschein bitte. Hier sind meine Dokumente, Officer. Sie führen unsicher. Deshalb halte ich Sie an. Ich komme gerade vom Krankenhaus. Es war ein langer Dienst. Wohin sind Sie unterwegs um diese Uhrzeit? Ich wohne ganz in der Nähe. Ich bin nur müde, nicht unsicher. Alles klar, bleiben Sie einfach sitzen. Habe ich etwas falsch gemacht oder bin ich frei? Die Claire Herb Sluff von Northwood trug normalwise den Duff von Holzrock und die Fichtem Lob. Ein Wollages Zachen de Jerseitenwechsels. Doc in der Nacht de 23. Oktober lag etwas anderes in der Luft. Das Schrecken Echo an Jesuit Macht. Dies macht ab Officer Matthew Miller AUS. Ein Junger Polizist MIT gerät einmal 18 Monate in Dienstzeit. Gegen den bereits 11 offiziell beschworenen Vorliegen. 11. Gegen einen Mann. Der sein Leben der Heilung. Der Rettung von Leben Gewid mit hat. Dr. Elias James. Ein NG's hinter Chirurg. Ein Stutze seine Gemeinde. Word on Vorwohnung in seiner eigenen Straße, Zoom verdactig degradiert. Sein Qualifikationen, sein Erfolg, sein Menschlichkeit. Alles Word MIT einer Handbuing UND einer erschrecken belaufigen Bemerkung abstehen. Beaver were fortfahren. Was Schauder Zoo? Last UNS in den Kommentaren wissen. UND when und die Rechenschaftsflichter machtigen Glot. Abonniert unseren Kanal UND Word at Teal unser Community. ES War occurs nach 23 Uhr. ALS Dr. James Simon Petschwars Mercedes-Benz S-Class durch die Rugen, von Baumen gesamten Straßen vor Namen Viertels Elmwood Heights in Northwoodster. Die Sanso lebendigen Lichter der Stadt wären von einem tief hängenden Nebel, der vom Flussherrfgesigen war. Gedämpft die Verliehende vertrotten Landschaft etwas Facetherisches. Im Innenraum erfüllten die Samten, melancholischen Clans von John Coltrane Neima den Raum. Balsam für die Seal nach einer Anschen Gen 14 Stunden schickt. Dr. James, Leiter der chirurgischen Oncology am Northwood General Hospital, war endlich auf dem Heimweg. Hat gerät einen komplexen, lebensrettenden Eingriff abgeschlossen, der ihm all sein können und sein Wahlkonzentration abverlangt hat. Die Erschöpfung war tiefgreifend, aber benso groß die still Zufriedenheit über eine gelungene Arbeit. Dr. Elias James war nicht der Gendian Arzt. War ein Koryphäe auf seinem Gebiet. Ein Mann, dessen Hand wunder Wohlbracht und dessen Geist die Grenzen der Medizin erweitert hat. Jebren und Aufwachsen in einem bescheidenen Viertel südlich von Northwood, hat alle statistischen Erwartungen übertroffen. Erhielt ein Stipendium für die Harvard University, wo sein Studium der Biochemie MIT Auszeichnung abschloss. Beaver earned Johns Hopkins School of Medicine sein Medizinstudium aufnahm. Sein Assistenzarzt in der Mayo Clinic war legender und Jeprag von Bonbrechender, Förschung zur Verkennung von Krebs. Hat Dutzen von Fatscheteikeln veröffentlicht. Auf internationalen Konferenzen wurde gehalten und zahlreich Auszeichnungen erhalten, darunter nur zwei Jahre über den renommierten Northwood Humanitarian Award. Hat sich entschieden, in sein Heimatstadt Northwood zurückzukehren, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Die in so sehr Jeprag und ihm durch seinen Intellekt, sein unerschütterlich hinab und seinen unermüdlichen Fleisch den Aufstieg in die Spitze seines Berufs ermöglicht hat. Dr. James hat sein Position nicht gestern bekommen. Hat sich redlich verdient. Durch Jarsenland. Sorgfältig und ehrenvoll Arbeit. Sein Haus in Elmwood Heights, ein stattliches viktorisches Gebäude, das MIT will Liebesum Detail Restorer hat, war nicht nur ein Haus. Sondern Zugni seines Werdegangs, stills Bekenntnis zu seinem Erfolg. Im Gegensatz dazu verlief die Karriere von Polizei Beamten Matthew Miller Volliganders. Der frisch Absolvent der Polizei Academy Northwood hat bereits ein schnell wachsend least öffentlicher Beschwerden und die innerner Verwarnungen vorzuweisen. Die 11 Beschwerden, ein Erstaunlichsoffer einen so jungen Beam 10. Zeichnen ein bin Ruhens Bild. Sein Akt, die später im Rahmen des Silberwerfens freigeben Word. Offenbar ein Clairs musteraggressiven Verhaltens, rassistischer Unsensibilität und die einer eklatanten Missachtung geltender Vorschriften. Bereits 6 Monate nach seinem Amtsantritt Word Miller Wiegen übermassiger gewalten Wendung bei einer Wirkskontrolle auf der Maple Avenue gerugt. Der Vorfall betraf ein Altier Dame. Die Wiegen eins effekten Rucklicks einhalten Wardens war und gewalt zum AUS Rem Farsa Gesert Word. Nach dem SIE Schwargeiden MIT Ren Farsa papieren hat. Zugen berichten, Miller hat gerufen.
Steigen Sie sofort aus dem Auto, Frau. Beaver Irrter offers you in auf die Straße zert, watert es das Gleichwich Verler. Die internander Suching Roms war ein. Das sich ein Schlecks Erdels Vermigen handelt, kam aber lediglich zu einer Mundlichen Rouge. Drei Monate später word ein weiter Beschword eindreicht. Miller hat ein Grupp schwarze Jugendlicher, die in einem öffentlichen Park Basketball spielten, einhalten in die Innenwortwerfen. MIT der Absicht, ein Storing zu verwirken, herumzulungern. Obwohl der Park Jeffnet, wo die Jugendlichen lediglich spielten, hielt Miller über ein Stunlang fest, verleihen ihr Ausweis für ein. Wie es in der Beschwer heiß, angeregt verteilt die Obergriffig Durchsetzung durch. Die Eltern sprachen in auf Zealand Beschword von Racial Profiling. Doch die behord entschied sich für ein Minimal Reaction. Einen obligatorischen Sensibilisierungskurs, und dem Miller, wie später Quellen in Thulten kaum teilnahm. Ein besonders eklatanter Vorfall betraf einen obdachlosen Veteranen in der Nähe der Stadtbibliothek. Miller, der wegen einer storenden Person gerufen Wardens war, word von einem Passing gefilmt. Wir sich über die Sprachbehinderung der Veteranen lustig mit ihm unter dem Vorwender, Neigung, sein wenigen Habslichkeiten, darunter ein abgenes Deck einhalb aufgegessen Sandwich, Wegnum. Die öffentliche Empörung war groß führt zu einer Suspendierung Beselung, jedig Bleiben in Makel in seiner Personenakt, der ein grundlicher Untersuchung seiner Dienstabilität nach sich gesichert hat. Ner wenig wochen vor dem Vorfall MIT Dr. James War Miller in einem strittigen Fahrzeug durchgezogen, in der Cedar Street verwickelt. Nachdem einen Jungenstunden wegen einer abgelaufenen TV-Paket eingehalten hat, durchsucht Miller dessen Auto und dessen Zustimmung oder begründeten Verdacht. Behauptet, Marihuana-Jerken zu haben. Ein Behauptung, die der Student vehement bestritt die durch keinerlei Beweis das Word. In der Beschword des Stunden Millers Abweisen Haltung die sein Weigerung. Sein Handeln zu erklären, detailliert beschrieben. Das Muster war eindeutig. In den Akten nach wichtiger, im Leben all der verankert, die MIT Officer Miller zu tun hatten. Sein Karriere diente bereits als Beispieldaffer wie Autorität, wenn SIE fiendful die Einflussvermögen ausgeht Schaden anrichten kann. Der Natrop Jing 2307 ein. Einheit 34. Bitrucken Sie zu einem verdächtigen Fahrzeug US. Schwarz Limousine. Möglicherweise MIT Aufleiger Fahrweise. Elmwood Heights. Anrufer meldet, das ein Fahrzeug, das der Beschreibung entspricht, im Kreis den Blockfahrt. Vorsicht des Jebeden. Der Anrufer, später als Neuankommen identifiziert, der die alteingesessen Bewohner der Wirtels Nickcanny, liefert ein Weg, aber denke MIT genuine im pleasant Vorurteilen behaftet beschrieben, einen Einsatz auszulosen. Ein Schwarz Luxusle Mausin in einem Wohlebenden, aber wegen weißen Wirtel, spat abends unterwegs. Für Officer Miller, der in der Nähe patrouilliert, war dies die perfekt Rechtfertigung für seinen Einsatz. Dr. James, der den aufsehenden Sturm nicht bemerkt, setzt sein Fahrt fort. Fuhr nicht im Kreis. Navigiert einfach durch die gewonnenen, schwarz beluchten Straßen seines Wirtels, vielleicht etwas langsamer als sonst. Genas die ruhig Heimfahrt die Leasing gedenken die Details der soben abgeschlossenen Operation, Review passieren. War nicht unruhig. War einfach präsent. Dan das Blaulicht. Rat die Blau blinkten im Nebel die spiegelten, sich auf dem nassen Asphalt. Dr. James aufs die lenkt seine Mercedes samt in den Bordstein. Blickt in den Rückspiegel die sah Officer Miller Narkoman, dessen Taschenlampenstrahl die Dunkelheit durchbrach. Sultan beamt verpflicht sein, ausweis dokument wie berufsleisens und oder kranken Hausesweis, zu überprüfen, Beaver SIE Einkontrolle skalieren. Insbesondere wenn der sprunglich Grund unklar ist, Thielen CUNS Meinung in den Kommentaren MIT. Officer Miller trat MIT Einspanner Haltung der Hand, die Ensker und das Fahrfenster heran. Führerschein die Fahrzeug Papierbit. Sein Tunfall Warkurs entbunden, und die oblichen Begrüßungsfloskeln. Dr. James, stets gelassen,
Kerbel das Fenster herunter. Guten Abend, Officer. Gib es ein Problem. Sein Stimme war ruhig und besonnen. Führerschein und Fahrzeugpapier, Sir. Sofort. Miller's Taschenlampenstrahl hushed über Dr. James Gesicht und whirlt dann auf dem Innenraum der Wagons. Dr. James griff langsam nach seinem Portemonnaie, dann nach dem Handschuffich. Selbstverständlich, Officer. Handelt seinen Führerschein und die Fahrzeugpapier aus. Ich bin Dr. James. Ich wohne zwei Blocks von hier. De tiet Weg die Straße entlang. Miller nahm die Dokumente enkelchen, und mustert den Führerschein MIT Zusman Jeckner von den Augen. Dr. James was für ein Arzt? Frager MIT einem subtlen Spot, einem Anflug von Ungläubigkeit. Ich bin chirurgischer Onkologe im Northwood General. Wurde Dr. James gefasst. Griff nach seinem Krankenhausweis, der in seinem Jacket befestigt war. Hier ist mein Namensschild, falls das hilft. Miller warf nur einen Cousinblick auf das Absichen. Chirurgischer Onkologe wiederholt langsam MIT skeptischem Unterton. Sie fahren so ein Auto spat abends in dieser Gegend. Hielt in ließ die Dutung im Raum stehen. Wir haben einen Ammerwegen ein verdächtigen Fahrzeug bekommen. Auflich fahrweise. Schwarz Limousine Genoe ihr. Officer, ich hab gerät ein 14 Stunden in Schicht im Krankenhaus bindet. Ich hab operiert. Ich versicher innen. Ich fahr nicht rucksackslos. Ich fahr einfach nach Hause. Dr. James Adolbegen zu brockeln, Doc sein Stimme blieb ruhig. Das kann jetter falschen. Spot het Miller die Tiet abweisen auf den Krankenhausweis. Die will fahren dies Autos, ohne SIE zu besitzen. Besonders Spätabends. Haben Sie einen Bues dafür, dass Sie tatsächlich im Northwood General arbeiten, Dr. James? Der Sarkasmus war nun kaum noch zu überschen. Dr. James holt tief Luft. Ich hab mein Approbationsnummer, meine Mitarbeiterausweis. Ich kann nicht sogar jetzt im Krankenhaus anrufen mein Identität mein Arbeitsverhältnis bestätigen lassen. Bot sein Telefonen. Miller ignoriert das Angebot. Das ist nicht nötig. Sagen Sie mir einfach, was Sie da den Block gefahren sind. Ich bin nicht im Kreis gefahren, Officer. Ich bin nach Hause gefahren. Mein Route führt Michigan durch die Straßen. Vielleicht hat der Nebel mein Fahrt langsamer erscheinen lassen als sonst. Aber ich bin wedger unberechenbar gefahren. Nach bin ich im Kreis gefahren. Waren der Wortwechsel andert. Gingen einig verandelijk darin. Nachbarn, Angelak von den blinkenden Lichten dem immer lauter worden in Ton. Kämen AUS Renhäusern, Mannspaten hinter Vorhangen herweer. Ein Paar, das MIT seinem Hundspacer in Jing, blieb stehen. Ihr Gesichtsausdruck wechselten von Neugier zu Besorgnis. Hören Sie, Dr. James, ich mache nur meine Arbeit. Das ist ein Gegen MIT hohem Sicherheitsstandard. Hier komme ich es häufig zu Vorfällen. Nur weil Sie sagen, Sie sind Arzt, heißt das noch lang nicht, dass Sie es auch sind. Miller's Stimme word lauter, eindringlicher. Ich bitte Sie, AUS dem Fahrzeug auszusteigen. Aussteigen? Officer, ich hab alle mein Ausweispapier vorgelegt. Ich hab meine Anwesenheit erklärt. Was ist der Grund, warum ich AUS meinem Fahrzeug aussteigen sollte? Dr. James Hand, die unselige Lebensjahrtät hatten, Merton das Lenkrad, die Nacho Weiss. Dreht ALS Miller nach dem Turgriff Sains Wagonsgriff. Talkten Skeinwerfer auf die hielten hinter Millers Streifenwagen. Eins weiter Polizeiwagen. Sergeant Elena Rodriguez stieg AUS. Gesichtsausdruck variert ein Mischung AUS Autorität die Besorgnis. Sie musste die sehen. Nam Millers aggressive Haltung. Dr. James unterdrückt frustration die Waxen Grupp von Schalsteigen war. Officer Miller, was ist hier los? Dirtsbrack Sergeant Rodriguez MIT seiner Stimme die Spani still. Miller, kurzsichtig etwas verunsichert. Dreht Sichum. Sergeant, ich hab ein verdächtig Fahrzeugkontrolle. Der Fahrer behauptet, zu sein, aber das glaub ich ihm nicht. Fahrt unberechenbar die Kreis den Block. Sergeant Rodriguez ging zügig zur Fahrerseit von Dr. James Wagon. Sie spot Heinien, Augen weitet in Sichlicht.
Elodie das bekannte Gesichter Kant. Dr. James, Elias James, Sergeant Rodriguez, beste Zeit Dr. James MIT einem Anflug von Erleiderung in den Augen. Kann es von Gemmen der Anstalt in UND spenden Action in de Krankenhauses. Sergeant Rodriguez wan sich abrupten Miller. Officer, treten Sie vom Fahrzeug zurück. Geben Sie mir Ihr Dienstnummer UND Earwaf. De Befehl war sofort UND unmissverständlich. Die plötzlich machtverstiebung stört in der Luft. Miller, wie betaught, Hortner langsam, sein Gesichtsausdruck variiert Ungläubigkeit UND Verbitterung. Die Intelligentheit wird schnell geklart, zumindest für Dr. James. Sergeant Rodriguez entschuldigt sich umchen UND aufrichtig, bei ihm UND räumt den schwerwiegenden Fehler ein. Sie begleitet ihn persönlich nach Hause, seine Sicherheit zu gewährleisten. UND bat ihm für die restliches Fahrt ein offiziell Polizeiskorten. Officer Miller wird unterdessen sofort vom Dienst suspendiert. Sein Dienstwaf UND sein Mark werden ihm abgenommen. Wird bis zum Abschluss der inneren Untersuchung, dem verboten der Unvermeidlichen, vom Dienst suspendiert. Sultan beamt, die eindeutig rassistisch Vorurteil sehen, insbesondere solche MIT-dokumentierten Beschwerden, automatisch entlassen UND ihr Zulassung Ensigen bekommen? Teilen Sie Ihr Meinung unter MIT. Die von der Polizei von Northwood, nur 24 Stunden nach dem Vorfall veröffentlichten Aufnahmen der Körperkamera verbreiten, sich rasen in den sozialen Medien. Innerhalb weniger Stunden trennten die Hashtags Justice for Dr. James UND Bias on Duty landesweit. Das unjust knitting raw material, das den abweisenden Tonfall von Officer Miller, sein kann verhalten Entschuldigung in UND sein kategorisch Weigerung. Dr. James Gultage Qualification, Answerken dokumentiert, in den ersten 48 Stunden über 50 Millionen Aufruf. Nachrichtensender Gans in Land Griffin den Fall auf UND Ruckten die Polizei von Northwood damit, in Grells Nationales liegt. Der Vorfall wird zu einem erschreckenden Beispiel für unbewusst Vorurteil UND Machtmissbrauch. Die institutionellen Reaktionen erfolgten umchen UND umfassend. Der Stadtrat von Northwood berief eine Sondersitzung ein, verteilt das Vorgehen von Polizeibeamten Miller. Formell UND sichert Wahltransparenz bei den Ermittlungen zu. Polizeichef Thompson, sichtlich erschüttert, hielt eine Presskonferenz ab UND versprach eine gründliche Überprüfung der Ausbildungsrichtlinien UND Kontrollmechanismen der Abteilung. Dr. James, der nach immer unter den psychischen Folgen der Behandlung wie ein Krimineller in seiner eigenen Nachbarschaft litt. Reich Klaus gegen Polizeibeamten Miller UND die Stadt Northwood ein. Die Vorwurf waren eindeutig. Rassendiskriminierung, Freiheitsberaubung, seelisch Belastung UND Verletzung seiner Bürgerrecht gemäß dem Wirten UND Wirsen Verfassungsgesetz. Die Klaus schildert detailliert das Wiederholt Fehlverhalten der Beamten UND argumentiert, das Versäumnis der Polizeibehörde, Millers früheren Beschwerden eingemessen nachgegangen. Direkt zu dem Vorfall begettigen have. Der Rechtsstreit war emotional sehr belastend, aber letztendlich ausschlaggebend. Angesichts der Druck in der Beweis AUS den Bodycam Aufnahmen, der öffentlichen Emporen UND eines klaren Musters von Fahrlässigkeit im Umgang, MIT Millers früheren Virgin einigt, sich die Stadt Northwood MIT dem Kläger auf ein Entschädigung in Hohe von Sage UND schreibt 5 Millionen $. Es war die Hawks Entschädigung som in der Gestik der Stadt für ein individuell Verletzung der Bürgerrecht. Ein deutliches Eingeständnis der tiefgreifenden Schadens UND der systemischen Versäumnis, die in Ermöglichkeiten. Die Entlassung von Polizeibeamten Matthew Miller erfolgt umgehend. Sein Entlassungsschreiben, das später veröffentlicht wird, war unmissverständlich. Verhalten im Abend 23. Oktober 20XX stellt einen eklatanten Versus gegen die Dienstvorschriften dar. So von einem tiefgreifenden Mangel in Urteilsvermögen UND hat dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei von Northwood irreparablen Schaden zugefügt. Wiederholts nicht halten professioneller Standards UND Nachweisens muster vorgenommen UND aggressiven Verhaltens machen sie für den weiteren Dienst angehend. Innerhalb weniger Wochen entsag ihm die Zuständige Polizeibehörde der Bundesstaats die Polizeilicens, waterschiche just a word, dass in diesem Bundesstaat NIE wieder ein Dienstmarkt tragen oder ein Waff führen dürft.
Damit war sein Karrieren Polizist bindet. Monat nach dem Vorfall stand Dr. Elias James vor einem wohlbesetzten Saal. Sein Stimme halt von einer stillen Kraft weiter, die Zuhörer versellt. Nahm ein Auszeichnung einer nationalen Burgersorganisation enkigen, doch sein Reed ging weit über bloß Denkbarkeit hinaus. Wenn mir so etwas passieren kann, begann UND ließ seinen Blick über die Gesichter im Publikum schweifen, einem Hauptdekorat in Karrieren, einem Hausbesitzer in einem wohlhabenden Viertel, einem Mann, der sein Leben der Heilung geübt hat. Wenn ich auf meiner eigenen Straße einhalten UND gedemütigt, wie ein Krimineller behandelt werden kann. Allen aufgrund meiner Hautfarbe UND der Vorurteile eines Polizisten, welch Hoffnung bleibt denn nach verandir? Sein Stimme word lauter, Durchigen von kontrollierter Empörung. Die psychisch Belastung ist immens. Sie untergrabt das Vertrauen. Sie set Angst, was Sicherheit herrschen sollt. Sie zwing einen, seinen Platz, sein Zugerkeit in Frage zu stellen, selbst wenn man sich tausendfach verdient hat. Mein Privileg hat Michigan in jener Nacht nicht gestützt. Mein Ausbildung, mein Beruf, mein Ansehen in der Gemeinschaft. Nix davon soll angesichts unjesuiter Vorurteil. Es ging hier nicht nur einen einzelnen fallen Apfel. Es ging den ganzen Obstgarten, der diesem Apfel ermöglicht, zu gern UND andir zu vergiften. Sollt ein Vorfall dieser Tragweite, der Claire musste systemischer Vorgenommenheit UND wiederholter Versäumnis der Behörde offenbart, automatisch ein bundesweit Untersuchung der Praktiken der Polizeibehörde auslösen? Tielen CUNS ihr Meinung in den Kommentaren im IT. Die daraufhin von der Polizeibehörde durchgeführten Untersuchungen waren vernichtend. Eine unabhängige Überprüfung, die Staat nach der Einigung in Auftrag gegeben hat. Deckt ein ganz Reihe systemischer Mängel auf. Sie haben die Unzulänglichkeit der beste Händen Anti-Diskriminierungstrainings in Northwood Herwehr, das sich ALS oberflächlich UND weiken wirkungslos erwies. Der Bericht beschreibt detailliert ein fehlerhaft beschwerte Würfen, in dem Wiederholungsstäter wie beamte Millerstedts nur milde Warnungen erhielten, und das ernsthafte Maßnahmen ergriffen wurden. Weist auf implied Vorurteil in den Einsatzleitprotokollen hin, die dazu führten, dass unklar und vorgenommen interpretiert wurden. UND vor allem entfällt ein Kultur innerhalb bestimmter Einheiten, die ein were gegen die. Mentalität stillschweigen duldet, wenn nicht gar vor Dirt, insbesondere im Umgang im IT-Minderheiten. ALS Reaction auf den Bericht kundigt die Stadt Northwood, weitreichende Reformen in. Dazu gehört ein Verpflichtens interkulturelles Kompetenztraining, das in Zusammenarbeit im IT-Gemeindewirkt in UND Bergericht Sexton in Twickel, Word UND für alle beamten mindestens 40 Stunden jährlich vorsieht. Ein Überarbeitet. Unabhängiges Bürgergremium Word eingertet, das Recht zur Vorladung von Zugen UND zur Empfehlung von Disziplinarmaßnahmen, einschließlich Entlassungen, erhielt. Neue Richtlinien zur Aussetzung von Körperkameraufnahmen wurden eingeführt. Vorgesetzt sind Verpflicht, die Aufnahmen stichprobenartig auf diskriminierende Sprache oder Verhaltensweisen zu überprüfen. Bestimmt Schlüsselwörter oder Handlungen wurden automatisch markiert. Darüber hinaus verpflichtet sich die Polizeibehörde, ihr Rekrutierungsbemühungen zu diversifizieren UND ein umfassendes Interventionssystem für beamte MIT-Zunächst Beschwerden einzuführen. Die Gestik von Dr. Elias James UND Polizeibm Matthew Miller ist einer Schreckenmahnung, das Vorurteil, auf subtle UND heimtückisch, objektiv bewies außer Kraft setzen, die Grundprinzipien der Gerechtigkeit untergraben UND Leben zerstören können. Sie entfällt die perfide Wahrheit, dass selbst bei einwandfreier Qualifikation UND unbestreitbar unschuld die Hautfarbe ausschlaggebend dafür sein, kann wie man von den Genigen behandelt wird, die eigentlich zum Schutz UND Dienst in der Gesellschaft verpflichtet sind. Die Folgen wären weitreichend. Die Karriere eines Polizisten indeed, ein Staat muss Millionen zahlen. UND, nach wichtiger, das Vertrauen zwischen der Bevölkerung UND Polizei wird schwer erschüttert. Doch diesem Trümmerhaufen entstand ein Präsidentsfall. Ein stark, unmissverständlich Botschaft, unkontrolliert, von Vorurteilen getrieben Autorität wird nicht länger toleriert. Sie erzwang ein Auseinandersetzung, ein schmerzhaft, aber notwendig Untersuchung darüber,
Wie sich implies Vorurteile im Alltag.